ఇంటినుంచి ఆఫీసుకు బయల్దేరాను. I left home for the office. I left home for the office. ఆటో కోసం చూస్తూ నడుస్తున్నాను. I was walking, looking for an auto rickshaw. I was walking, looking for an auto rickshaw. Hi everyone, welcome back to the channel. నేను ప్రతి వాక్యాన్ని రెండుసార్లు చెబుతాను. I will say each sentence twice. మొదటిసారి జాగ్రత్తగా విని రెండవసారి నాతోపాటు చెప్పండి. Listen carefully the first time and repeat with me the second time. ఆ విధంగా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. Let's practice spoken English that way. ఆటో కోసం చూస్తూ నడుస్తున్నాను. I was walking, looking for an auto rickshaw. I was walking, looking for an auto rickshaw. నా పక్కనుంచి దాదాపు తగిలినంత పనిచేస్తూ ఓ బైక్ సర్రున దూసుకెళ్ళింది. A bike zoomed past me, almost brushing against me. A bike zoomed past me, almost brushing against me. వెంట్రుకవాసులో తప్పింది. It was a hair's breadth escape. It was a hair's breadth escape. ఉలిక్కిపడి సర్దుకున్నా. I flinched and composed myself. I flinched and composed myself. 25 కుర్రాడు ఓ చేత్తో ఫోన్ మాట్లాడుతూ మరో చేత్తో బండి నడుపుతున్నాడు. A 25-year-old guy was talking on the phone with one hand and driving the bike with the other. A 25-year-old guy was talking on the phone with one hand and driving the bike with the other. కాలనీ వీధుల్లో అంత రద్దీ ఉండదు. There usually isn't much traffic on the colony roads. There usually isn't much traffic on the colony roads. కాని వీళ్ళు మెయిన్ రోడ్డు మీద కూడా తగ్గేదే లేదంటున్నారు. But these people act like they won't back down even on the main road. But these people act like they won't back down even on the main road. ఆటో ఎక్కి కూర్చుని రోడ్డు వైపు చూశా. I got into an auto and looked at the road. I got into an auto and looked at the road. ఓ మధ్య వయస్కుడు హెల్మెట్ పెట్టుకుని టూవీలర్ మీద నెమ్మదిగా వెళుతున్నాడు. A middle-aged man with a helmet was riding his two-wheeler slowly. A middle-aged man with a helmet was riding his two-wheeler slowly. బుద్ధిమంతుడు అనుకున్నానో లేదో అతడు కోడిలా మెడ ఓ వైపు వాల్చేశాడు. Just as I was thinking he seemed sensible, he tilted his neck to one side like a rooster. Just as I was thinking he seemed sensible, he tilted his neck to one side like a rooster. ఏం జరుగుతుందని పరికించి చూశా. I looked closely to see what was going on. I looked closely to see what was going on. హెల్మెట్కి చెవికి మధ్య ఫోన్ ఇరికించేసి పకపకా నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నాడు. With a phone wedged between his helmet and ear, he was laughing loudly while talking. With a phone wedged between his helmet and ear, he was laughing loudly while talking. మిగిలిన వాళ్లు విసుగ్గా ఓ చూపు చూసి అతన్ని తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు. The others gave him an annoyed look and swerved to avoid him. The others gave him an annoyed look and swerved to avoid him. అతడేమీ పట్టించుకునే పరిస్థితిలో లేడు. He wasn't in a state to care at all. He wasn't in a state to care at all. ఆటో డ్రైవర్ తెగ హారన్ కొడుతున్నాడు ఎందుకా అని ఇటు చూస్తే ముందు ఓ కారు నెమ్మదిగా నడుస్తోంది. The auto driver was honking incessantly, and when I looked to see why, a car was moving slowly ahead. The auto driver was honking incessantly, and when I looked to see why, a car was moving slowly ahead. డ్రైవరు అతి కష్టంగా ఆటోని ఆ కారు వెనక నుంచి పక్కకి తెచ్చాడు. The driver, with great difficulty, maneuvered the auto to the side from behind the car. The driver, with great difficulty, maneuvered the auto to the side from behind the car. కారు నడుపుతున్న మహిళ చేతిలో ఫోను పట్టుకుని చకచకా మెసేజ్ కొడుతోంది. The woman driving the car had a phone in her hand and was typing a message quickly. The woman driving the car had a phone in her hand and was typing a message quickly. ఒకరని కాదు. ఎవరూ రోడ్డు మీద ప్రయాణించే సమయంలో ఒక్క నిమిషాన్ని కూడా వృథా చేసుకోదలుచుకోవడం లేదు. It's not just one person. No one wants to waste even a minute while traveling on the road. It's not just one person. No one wants to waste even a minute while traveling on the road. పాటలు వింటూనో, ఫ్రెండ్స్తో కబుర్లు చెబుతూనో, పనులు చక్కబెట్టుకుంటూనో, ఆడియో బుక్స్ వింటూనో డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు. They are driving either listening to songs, chatting with friends, handling tasks, or listening to audiobooks. ఇక డెలివరీ బాయ్స్, ఉబర్ ర్యాపిడో లాంటి రైడర్ల సంగతి అయితే చెప్పనక్కర్లేదు. As for delivery boys or riders like Uber and Rapido, no need to even mention. As for delivery boys or riders like Uber and Rapido, no need to even mention. హ్యాండిల్ మధ్యలోనే ఫోన్ చెవుల్లో ఇయర్ ఫోన్లు పెట్టుకుని అటు మ్యాప్లో రూట్ చూసుకుంటూ ఇటు ఫోనులో ఆదేశాలు తీసుకుంటూ ఎంత ట్రాఫిక్లోనైనా అష్టావధానం చేసేస్తుంటారు. With a phone placed between the handlebars and earphones plugged in, they perform ashtavadhana, looking at routes on the map and receiving instructions on the phone, even in heavy traffic. With a phone placed between the handlebars and earphones plugged in, they perform ashtavadhana, looking at routes on the map and receiving instructions on the phone, even in heavy traffic. నాకు ఒకటి అర్థం కాదు. One thing I don't understand. One thing I don't understand. రైడర్ల సంగతి పక్కన పెడితే మామూలు జనాలకు రోడ్డు మీద ఫోన్ మాట్లాడకపోతే జీవితం స్తంభించిపోతుందా?
Leaving aside the riders, will life come to a standstill for ordinary people if they don't talk on the phone while on the road? Leaving aside the riders, will life come to a standstill for ordinary people if they don't talk on the phone while on the road? గమ్యం చేరాక మిస్డ్ కాల్స్ చూసుకుని సమాధానమివ్వలేరా? Can't they check missed calls and respond after reaching their destination? Can't they check missed calls and respond after reaching their destination? అర్జెంటైతే ఒక్క క్షణం పక్కన ఆగి మాట్లాడొచ్చు. If it's urgent, they can stop for a moment and talk. అదేదో మామూలు విషయమైనట్లు చెవిలో ఫోన్ చేతిలో స్టీరింగ్ వదలకుండా రోడ్డెక్కితారు. They get on the road with a phone in their ear and their hands on the steering wheel as if it's a normal thing. They get on the road with a phone in their ear and their hands on the steering wheel as if it's a normal thing. ఒకవేళ జరగకూడనిది జరిగితే? What if something untoward happens? What if something untoward happens? బాధ్యులెవరు? Who will be responsible? Who will be responsible? ఇప్పుడు 2 నిమిషాలు వృథా కాకూడదనుకుంటే? If they don't want to waste 2 minutes now, if they don't want to waste 2 minutes now, ప్రమాదం జరిగితే కొన్ని వారాలో నెలలో పనులన్నీ మానుకుని పడకేయాలి కదా? if an accident occurs, they will have to stay in bed for weeks or months, abandoning all work, won't they? ప్రాణానికి ఏమైనా గ్యారంటీ ఉందా? Is there any guarantee for life? Is there any guarantee for life? మన కారణంగా ఇతరులకు హాని జరిగితే ఎలా అన్న ఆలోచన ఉండాలిగా? Shouldn't there be a thought about how it would be if others are harmed because of us? Shouldn't there be a thought about how it would be if others are harmed because of us? ఆ నష్టం పూడ్చగలమా? Can we compensate for that loss? Can we compensate for that loss? ఇతరుల దాకా ఎందుకు తమకు తామే హాని చేసుకుంటారన్న విషయం గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. Let alone others, it is important to remember that they are harming themselves. Let alone others, it is important to remember that they are harming themselves. That's it for today. If you like this video, don't forget to hit the like button and share it with your friends and family.